Good morning, students, and welcome to the subject of environmental science. We are dealing with unit number 2, that is natural resources and wealth, and we are dealing with part B, that is related to wealth. In the previous sessions, we have dealt with meaning of wealth, differences, optimum conversion of the natural resource into wealth, right? In the previous section, that is last section, we have already seen with what is anthropogenic waste, right? And in today's session we'll be concerned with man-made industrial waste and the aspect related to it. As far as the wealth meaning is concerned, I'll just like to refresh it for you, that it is such kind of possession that is having a monetary value, and it may be possessed by human beings, it may be possessed by say the group of people, or maybe the family, and it is the valuable possession. That means it is holding a monetary value, and if you possess it, you become wealthy, right? But in the accounting sense, in the economic sense, and in the layman's language, the concept of wealth may differ, but eventually what is important is wealth is something which is valuable in nature, right? It may have the monetary value, or it may have the holding value for it. As far as wealth is concerned and the natural resources is concerned, we have tried to connect with each other, that if we wish, if we think, and if we preserve natural resources as wealth, then for long period of time we'll be able to conserve it. આપણે લાંબા સમય સુધી એને સાચવી પણ શકશું, અને જરૂર પડે એનો જો બરાબર જ્યુડિશિયસ ઉપયોગ થાય, દેટ મીન્સ જસ્ટિફાઈડ ઉપયોગ થાય, તો આપણે જે આગલી પેઢી છે, ધ નેક્સ્ટ જનરેશન્સ ટુ કમ, એને આપણે આ બધી જ નેચરલ વેલ્થ છે અથવા તો જે નેચરલ રિસોર્સિસની જે સંપત્તિ છે એ આપણે એને will be able to inherit them, will be able to give it to them. So keeping that concern in mind, there is connection of natural wealth and natural resources and wealth in this unit. I have just briefed the thing that we have studied in last few sessions. Today we'll be talking about man-made industrial waste, but before that, what we did in the last session was anthropogenic waste, right? What is anthropogenic? Anthropogenic means everything that is man-made. જે man-made જે પણ વસ્તુઓ છે એને આપણે anthropogenic કહી શકીએ, જેમાં human activitiesનું involvement maximum હોય, એ બધી જ વસ્તુઓને anthropogenic કહી શકાય. બરાબર? See, there is no waste, no concept like waste in nature. We'll study in the further part. એટલે man-made જેટલી human activities છે, it may be agriculture, it may be industry, it may be mining, ગઈકાલે આપણે જોયું હતું કે it may be transportation, it may be any activity that is done by human beings for their well-being. But on the contrary, what it produces is the waste that is being disposed somewhere in environment, and those things which are out of some kind of human activities can be considered as anthropogenic, right? So different aspect of anthropogenic waste we have seen in the previous session. In today's session we'll be continuing with the man-made industrial waste. Man-made means જે માણસની એક્ટિવિટીથી અથવા તો ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એક્ટિવિટીથી જે પણ વેસ્ટ ક્રિએટ થાય છે એને man-made industrial waste કહી શકાય. We'll see the topics like meaning of waste, we'll be checking it with the different topics like definition of industrial waste, we'll be talking about the causes, what are the causes, and its effect on the nature. Like this, we'll be completing this man-made industrial waste also, and at the same time we'll be ending up with unit number 2 also, right? So let us see it. So as I told you, waste can be regarded as human concept. See, in nature there is nothing like waste. નેચરની અંદર, કુદરતની અંદર બગાડ જેવી કોઈ ચીજ જ નથી, વેસ્ટ જેવી કોઈ કન્સેપ્ટ જ નથી. ઇટ ઇઝ બિકોઝ વી કીપ ઓન પ્રોડ્યુસિંગ થિંગ્સ ફોર અવર સેલ્ફ્સ. આપણે રો પ્રોડક્ટ્સને વાપરીએ છીએ, એમાંથી એને પ્રોસેસ કરીએ, એન્ડ વી ટ્રાય ટુ બ્રિંગ ઇટ સમ goods or commodities of its use. That is why the waste is created, and because this is creation by men, it can be considered as man-made waste, right?
and where these things are produced as per the demand is said to be the industries. So industrial waste is one of the major waste that is created by the human beings, and in one or the other ways it always affects the nature. How it affects, what are the reasons, that we'll study in the further part. Thus any material which is unwanted, what is waste? Which is unwanted, we don't need it, it is undesired, and it can be termed as waste material, right? So any type of waste, rubbish, trash, junk, garbage can be considered as waste, right? Waste maybe consists of unwanted material, substance, maybe the leftovers, residues, that means જે પણ વસ્તુઓ પ્રોસેસમાં આવતી હોય અને પછી જે વધે છે અથવા તો જે બાય પ્રોડક્ટ તરીકે બહાર આવે છે અથવા તો વેસ્ટેજ છે, ટોટલ અનડિઝાયર્ડ અનવોન્ટેડ વસ્તુઓ છે, એને આપણે વેસ્ટ મટીરિયલ કહી શકીએ છીએ, રાઈટ? સો વેસ્ટ may consist of all these types of items, right? Commercial activities છે, માઇનિંગ છે, ઇન્ડસ્ટ્રી છે, કન્ઝમ્પશન છે, હાઉસહોલ્ડ એક્ટિવિટીઝ છે, આ બધી જેવી એક્ટિવિટીઝ છે જેના દ્વારા one or the other ways the waste is created. And why we are learning this? Because at the end whatever the waste is created, that we dump it somewhere in the environment, which is actually very very dangerous, right? These waste materials may be discarded or accumulated. Discard કરવું એટલે ફેંકી દેવું, જવા દેવું. Accumulate કરવું એટલે ભેગું થાય છે, સ્ટોર થાય છે, ડમ્પ થાય છે, ફિઝિકલી હોય, કેમિકલી હોય, બાયોલોજિકલી હોય, પણ એ ક્યાં ડમ્પ થાય છે, ક્યાં આ વસ્તુઓ એક્યુમ્યુલેટ થાય છે, then that gets accumulated somewhere in the environment. Thus waste is anything we use inefficiently or inappropriately. કોઈ પણ વસ્તુઓ જ્યારે inefficiently વપરાતી હોય, see by default also few times after production of some items બહુ નેચરલી જ એમાંથી વેસ્ટ પ્રોડક્ટ નીકળતું હોય એવું બને, પણ ક્યારેક ઇનએફિશિયન્સી છે કારણ કે કામ બરાબર નથી થતું, કારણ કે પ્રોસેસ બરાબર કેરીડ આઉટ નથી થતો, ઇટ મે બી દેટ ધ wastage may be created, right? So that may be due to inefficiency or it may be inappropriately, when the things are not used, when the materials are not used, then it turns up into the waste materials, right? Now what we'll be seeing is purely industrial waste. અહીંયા આપણે જે તમારા સિલેબસ પ્રમાણે જે વસ્તુની વાત કરવાના છે, that is industrial waste. તો industrial waste, we all know that industry is a man-made activity or man-made institutions, right? Wherein what do we do in industry? We try to convert the inputs, જે raw materials છે, એને કોઈક એક ડિઝાયરેબલ આઉટપુટમાં, જે વસ્તુની જરૂર છે, જે વસ્તુની ડિમાન્ડ છે, એવી કોમોડિટીમાં, એવા ગુડ્સમાં ફેરવીએ છીએ, રાઈટ? અને જે એ ફેરવવાની વસ્તુ છે, how that is done? That is done through process. It may be chemical process, it may be biological process, it may be manual process. એને આપણે ઇનપુટ્સને આપણે કોઈ પણ પ્રોસેસ દ્વારા આઉટપુટમાં ફેરવીએ છીએ, એ આઉટપુટ જે વસ્તુની ડિમાન્ડ છે, જે વસ્તુની આપણને જરૂરિયાત છે. સો વેર ધીસ કન્વર્ઝન ઓફ ઇનપુટ્સ ઇન્ટુ આઉટપુટ ટેક્સ પ્લેસ ઇઝ નોન એઝ industry, right? So there are man-made system in which the production and consumption are dominant activities, right? They are dominant in nature, wherein the production plays very important role, right? Such system when comes into existence or when used, it is highly destructive. Why? Because somewhere or the other we dump everything into the environment, and moreover, that is one thing. On the other hand, when we want to satisfy more of the needs and demands, then we also consume so many raw materials from the nature. That also is overconsumption. We have seen earlier in this unit itself, that is exploitation of natural resources, right? So we try to damage, or we damage very naturally the natural capital and energy of the country, right? We and at the end what we are trying to manufacture, we try to manufacture the end products also, and as a result there is the waste material also which is created. So a damage is created on both the ends in the environment, and it requires a lot of concern from our side to see that we make the minimized waste, or we create the minimized waste, right? The presence of waste is an indicator of overconsumption. We know that why there is waste of material, either it is because of inefficiency, right? Or it is kind of the overconsumption that we do, and because we try to produce so many things at a time, what happens is we create the waste, and that materials are not being used efficiently, and these waste materials are undesirable
undesired, unwanted. So somewhere we cannot use it in a best way. So more consumption is done, more things are produced, and it results into more amount of waste. This is carelessly reducing the earth's capacity to supply new raw materials. We know this, right, that we consume lot many things. That means earth has one capacity. Earth ni અથવા તો પ્લેનેટ અર્થની મધર અર્થની એક કેપેસિટી છે આપણને નેચરલ રિસોર્સિસ પ્રોવાઈડ કરવાની. બિયોન્ડ a certain limit, if we try to consume more and more amount of this type of natural materials or raw materials from nature, then the capacity of natural environment will reduce, right? The earth will be not able to provide us with the sufficient amount of raw material. Thus the capacity of natural environment to absorb and process the material is also under the stress. That means we use more number of natural resources. At the end we produce the end products, and we also produce the waste materials which are ultimately given out to the environment, which is actually very harmful to it. Thus, valuable resources in the form of the matter and energy are lost during the waste disposal, requiring that a greater burden be placed on the ecosystem to produce these, right? That means whatever resources we are using, whatever energy we consume, right, to produce some of the other items, at the end what we come out is waste and its disposal problems. That means waste તો ક્રિએટ થાય જ છે. એટ ધ સેમ ટાઈમ એને કેવી રીતે ડિસ્પોઝ કરવું એ બહુ જ મોટો પ્રશ્ન છે. ઇફ ધ એન્ડ વેર ધ things play very important role is that of the industry. That if industry does not have a proper waste disposal system, then what happens ultimately is it will dispose the waste anywhere. Say suppose liquid waste is disposed somewhere in the water bodies, say solid waste is disposed on the land, that creates landfills, and of course the residue in the form of gases that comes out of the industry, that creates smoke, that creates lot of air pollution, and the dust particles and different types of toxic gases are already getting released into the air. So in somewhere wherever we take up with the industrial activity, kyank and kyank, it may be air pollution, it may be water pollution, or it may be industrial pollution that may be created. So shena mate shena thaki થાય છે, so that comes up because of the industrial waste, right? So the main problem is the sheer volume of waste being produced and how we deal with it. Industrial waste is the waste produced by the industrial activity, which includes any material that is rendered useless during the manufacturing process, such as that of the factories, industries, mills, mining operations, etc. It has existed since the start of industrial revolution. That means જ્યારથી ઔદ્યોગિક ક્રાંતિ આવી છે ત્યારથી કંઈક અને કંઈક રીતે આપણે ઇન્ડસ્ટ્રીઝને અને ઇન્ડસ્ટ્રીઝની જે સાઇઝ છે અથવા એની એક્ટિવિટીઝ છે, ઇન્ડસ્ટ્રીઝના જે નંબર છે એને વધારતા જઈએ છીએ. એની સામે આપણી નીડ પણ એટલી વધતી જાય છે, એટલે પ્રોડક્શન પણ વધારવું પડે છે. અને આ જે અનએન્ડિંગ પ્રોડક્શન છે એને લીધે શું થાય છે તો કે ધ ફેક્ટરીઝ, ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એન્ડ મિલ્સ કીપ્સ ઓન રનિંગ 24/7 whole throughout the day, and at the end what they produce, what they give out is the waste material. As I told you, waste material can be in any form. It may be in the form of toxic gases, it may be in the form of solid waste, or it can be in the form of any kind of liquid discharge that is done in the water body. So એક યા બીજી રીતે આપણે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ વેસ્ટને કારણ કે બરાબર ડિસ્પોઝ નથી કરી શકતા, કારણ કે એનો બરાબર ઉપયોગ કદાચ રીયુઝ નથી કરી શકતા, એટલે આ વેસ્ટ છે એ એન્વાયરમેન્ટ માટે એક મોટું થ્રેટ છે અથવા તો એન્વાયરમેન્ટ માટે એક બહુ મોટું ભયસ્થાન છે. ઓકે, સો સમ એક્ઝામ્પલ્સ ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ વેસ્ટ આર કેમિકલ સોલ્વન્ટ્સ, હમણાં જ મેં વાત કરી, પેઇન્ટ્સ, સેન્ડ પેપર, પેપર પ્રોડક્ટ્સ, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ બાય પ્રોડક્ટ, મેટલ્સ, રેડિયો એક્ટિવ વેસ્ટ. આવા તો કેટલીય પ્રકારના, જેટલી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, જેટલા પ્રોડક્શન યુનિટ્સ, જેટલી પ્રોડક્શનની એક્ટિવિટી, એની સામે એટલું જ વેસ્ટ મટીરિયલ આવવાનું છે બહાર, એ બહુ સ્વાભાવિક છે. દેટ ઇઝ વેરી natural, and somewhere or the other it gets dumped into the environment. That is also we know, and that is how the industrial waste is created, right?
So there can be different types of toxic waste, chemical waste, industrial solid waste. It can be in any form that industrial waste may be dumped. Thus there are different types of waste disposed by the industries, and the waste disposed depends upon the type of industrial activity. Naturally જે પ્રકારની industrial activity છે એમાંથી આપણને જે પણ પ્રોસેસ પછી જે પણ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રોડક્ટ આવે છે અથવા તો ઇન્ડસ્ટ્રીયલ વેસ્ટ ક્રિએટ થાય છે અને બિકોઝ ઇટ ઇઝ નોટ ડિસ્પોઝડ પ્રોપરલી એને યા તો રીયુઝ થવું જોઈએ, રાઈટ, યા તો એ બરાબર રીતે એમાંથી ટોક્સિક બહાર કાઢીને ડિસ્પોઝ થવું જોઈએ, ન થતું હોય એટલે ઇટ ઇન્ક્રીઝિસ ધ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ વેસ્ટ ટુ અ ગ્રેટ એક્સટેન્ટ વિચ ક્રિએટ્સ અ લોટ ઓફ પ્રેશર ઓન ધી એન્વાયરમેન્ટ એન્ડ ઇટ્સ ગ્રેડેશન. દેટ મીન્સ એ એન્વાયરમેન્ટને ડિગ્રેડ કરતું જાય છે. આના પછીનું જે યુનિટ છે દેટ વિલ બી ઓલ અબાઉટ એન્વાયરમેન્ટલ ડિગ્રેડેશન. તો એનું મેઇન કારણ છે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ વેસ્ટ છે, મેનમેડ એક્ટિવિટીઝ છે, એન્થ્રોપોજેનિક એક્ટિવિટીઝ છે, જેને આપણે એટલી બધી માત્રામાં કરીએ છીએ કે અલ્ટિમેટલી we are damaging the environment. That is the purpose we are learning here, man-made waste, right? Here what we'll be doing is in the next two topic is we'll be checking out with the causes કે આપણે કયા causes કઈ કારણોને લીધે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ વેસ્ટ ઊભું થાય છે, બરાબર. અને એ બધા જ રીઝન્સ એવા છે, બધા જ કોઝિસ એવા છે વેર ઇન યુ હેવ સ્ટડીડ સમવેર ઓર ધી અધર ઓર વી નો ઇટ. આપણને બિલકુલ નવું કશું નથી, આ વસ્તુ આપણને ખબર જ છે, પણ એને ક્યાં રિલેટ કરવાની છે એ વસ્તુ અગત્યની છે. સો એની ફોર્મ ઓફ ધ પોલ્યુશન that can be traced to have its source from industries known as industrial pollution. નેચરલી જે વસ્તુઓ ઇન્ડસ્ટ્રીમાંથી જનરેટ થઈને વેસ્ટ મટીરિયલ તરીકે બહાર આવતી હોય અને પોલ્યુટ કરતી હોય તો એવી તમામ વસ્તુઓને આપણે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પોલ્યુટન્ટ તરીકે ઓળખીએ છીએ. મોસ્ટ ઓફ ધ પોલ્યુશન ઓન ધ પ્લેનેટ કેન બી because of the industries. One or the other types of industries run all over the earth and that creates a lot of pollution. In fact, the issue of industrial pollution is becoming critical to fight against environmental degradation. I just told you કે environmental degradation એટલે એન્વાયરમેન્ટની જે ગુણવત્તા છે, એની જે ક્વોલિટી છે એ ડે બાય ડે ડિક્રીઝ થતી હોય તો એમાં મહત્ત્વનું જે બહુ જ મોટામાં મોટું કારણ છે એ છે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પોલ્યુટન્ટ્સ અથવા તો ઇન્ડસ્ટ્રીયલ વેસ્ટ મટીરિયલ, જેને લઈને અથવા જેને ડિસ્પોઝ કરવાથી આખું જે વાતાવરણનું જે ક્વોલિટી છે, જે ગ્રેડેશન છે એ દિવસે દિવસે ડિગ્રેડ થતું જાય છે. કન્ટ્રીઝ હેવિંગ ધેર ઇન્ડસ્ટ્રીયલાઇઝેશન એટ રેપિડ સ્પીડ આર ફેસિંગ ધીસ serious problem which has to be brought under control right away. That means જે પણ કન્ટ્રીઝ છે ફાસ્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીયલાઇઝેશન કરે છે, ખૂબ જ પ્રકારમાં અથવા તો ખૂબ જ ઝડપથી ઔદ્યોગિકરણ તરફ જઈ રહ્યું છે અથવા કરી રહ્યું છે, તો એટ દેટ ટાઈમ એ લોકો વિધાઉટ રિયલાઇઝિંગ કે ઇટ ઇઝ ક્રિએટિંગ સચ અ સિરિયસ પ્રોબ્લેમ ટુ ધ એન્વાયરમેન્ટ, એ વસ્તુને ધ્યાનમાં ન લેતા, એ કન્સર્નને ધ્યાનમાં ન લેતા જે ઇન્ડસ્ટ્રીયલાઇઝેશન અત્યારે ઓલ ઓવર ધ વર્લ્ડ થઈ રહ્યું છે, ઇટ મે ક્રિએટ અ વેરી મેજર પ્રોબ્લેમ ફોર ધ એન્વાયરમેન્ટ ઇન ફ્યુચર. કે એન્વાયરમેન્ટની ક્વોલિટી અને એના ફ્યુચર ઉપર એક બહુ મોટો પ્રશ્નાર્થ ઊભો થવાનો છે અને ઇટ હેઝ ઓલરેડી સ્ટાર્ટેડ, રાઈટ. ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પોલ્યુશન ટેક્સ મેની ફેસીસ, ઇટ કન્ટેમિનેટ્સ મેની સોર્સ of drinking water. We know this, drinking water ખરાબ થાય છે, ટોક્સિન રિલીઝ થાય એરની અંદર, તો એને લીધે જે એરની ગુણવત્તા છે, તમે સાંભળ્યું હશે કે જે ઇન્ડેક્સ હોય એન્વાયરમેન્ટલ એર ઇન્ડેક્સ હોય તો એની ગુણવત્તા જેટલું પોલ્યુટન્ટ વધે એરના પ્રમાણમાં અથવા તો એરમાં એ પ્રમાણ વધે તો એની જે ગુણવત્તા છે, ઓક્સિજનનું લેવલ છે એ ઘટતું જાય અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું લેવલ વધતું જાય. એ જ વસ્તુ આપણે ઇન્હેલ કરીએ એટલે સમવેર આપણને તો નુકસાન કરે છે પણ એન્વાયરમેન્ટને પણ બહુ જ નુકસાનકારક છે. તો કોઈ એક યા બીજી રીતે આપણે સિગ્નિફિકન્ટ પ્રમાણમાં ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પોલ્યુશન છે એને લઈને આપણે એન્વાયરમેન્ટને ડિસ્ટર્બ કરીએ છીએ. સો મેજર એન્વાયરમેન્ટલ ડિઝાસ્ટર્સ હેવ બીન કોઝ ડ્યુ ટુ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ મિસહેપ્સ. ઘણી બધી વખત ઇન્ડસ્ટ્રી કારણ કે સરખી રીતે પરફોર્મ નથી કરી શકતી, કોઈ પણ ટાઈપનો મિસહેપ થાય, એક્સિડન્ટ થાય, એને લીધે ઘણા બધા મેજર જે એન્વાયરમેન્ટલ ડિઝાસ્ટર્સ છે એ પણ કોઝ થતા હોય છે, વિચ હેવ યેટ to be brought under control and that is why it has to be brought under control. ક્યાંક આપણે આ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ વેસ્ટને મેનમેડ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ વેસ્ટ છે એને કંટ્રોલ કરવાની જરૂર છે. બિકોઝ આઈ ટોલ્ડ યુ ઇન નેચર there is nothing like waste.
નેચરે કુદરતે કાંઈ બગડે એવી વસ્તુઓ જ નથી ક્રિએટ કરી. એના ફોર્મ્સ બદલાય છે ને જુદા જુદા ઓર્ગેનિઝમ્સને એ ક્યાં બીજી રીતે કામ આવે છે, પણ નેચર ક્યારેય બગાડ કરતો નથી. ઇટ ઇઝ અવર એક્ટિવિટીઝ, ઇટ ઇઝ એન્થ્રોપોજેનિક એક્ટિવિટીઝ ઓર ઇટ ઇઝ મેન મેડ ક્રિએશન દેટ ઇઝ વેસ્ટ. અને એની અંદર ઇન્ડસ્ટ્રીયલ વેસ્ટ છે એ બહુ મોટો ભાગ ભજવે છે એન્વાયરમેન્ટને ડિગ્રેડ કરવા માટે. રાઈટ. સો હિયર વી મે સી કોમન કોઝિસ. અહીંયા આપણે અમુક કોમન કોઝિસ જોવાના છે જેને લઈને અથવા જેના થકી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ વેસ્ટ છે એનું પ્રમાણ દિવસે દિવસે વધે છે. સપોઝ નંબર 1 અહીંયા પહેલું જ રીઝન આપ્યું છે અનપ્લાન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ગ્રોથ. ઇન્ડસ્ટ્રી ડિમાન્ડ વધે એટલે પ્રોડક્શન વધારવું પડે, કન્ઝમ્પશન વધે, માણસોની રોજબરોજની વસ્તુઓની ડિમાન્ડ વધે છે, એ લોકોને જે વોટ એવર દે નીડ એ ડિઝાયર્ડ આઇટમ્સમાં વધારો થાય છે. એન્ડ ટુ સેટિસ્ફાય ધોઝ નીડ્સ યુ હેવ ટુ પ્રોડ્યુસ સમવેર ઓર ધી અધર. પણ અનપ્લાન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ જે ડેવલપમેન્ટ છે એને લઈને આપણે ઇન્ડસ્ટ્રીઝ બનાવીએ લક્ઝરીઝ માટે, આપણી નીડ સેટિસ્ફાય કરવા માટે, જુદા જુદા પ્રોડક્ટ્સ તૈયાર કરવા માટે. પણ જો ક્યાંક એ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ગ્રોથ છે એ અનપ્લાન્ડ છે, વેસ્ટ મટીરિયલનું શું કરશું, પ્રોડ્યુસ કરશું એ એક વસ્તુ છે, બીજી તરફ વેસ્ટ પણ ક્રિએટ થાય છે. અને જો એ વેસ્ટને યા તો તમે રિસાયકલ કરી શકો, રીયુઝ કરી શકો, અથવા તો એને પ્રોપર ડિસ્પોઝલ આપી શકો, એને પ્રોપર રીતે તમે એને ડિસ્કાર્ડ કરી શકો. જો આ વસ્તુ ન થાય તો દેટ ઇન્ક્રીઝિસ ધ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ વેસ્ટ. તો એ વસ્તુ દેટ કમ્સ અપ વિચ ઇઝ નોટ પ્લાન્ડ વિચ ઇઝ સેડ ટુ બી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ગ્રોથ. રાઈટ. તો ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ગ્રોથ થવો એ સારી વસ્તુ છે, દેટ્સ અ ગુડ ઇકોનોમિક sign. But when it is unplanned, where companies ignores the rules and regulations framed by the environmental laws, બરાબર, એન્વાયરમેન્ટના પર્યાવરણના અમુક લોઝ છે, એના રૂલ્સ છે, એ વાયોલેટ કરીને કંપનીઝ જ્યારે અથવા ઇન્ડસ્ટ્રીઝ જ્યારે ગ્રોથ કરે છે તો ઇટ ક્રિએટ્સ એર એન્ડ વોટર પોલ્યુશન. તો એ વસ્તુ ન થાય અથવા તો એ વસ્તુ થાય છે એટલા માટે ઇટ ઇઝ વન ઓફ ધ કોઝ. નંબર 2 ઇઝ યુઝ ઓફ ઓબ્સોલેટ ટેકનોલોજીસ. ઓબ્સોલેટ એટલે આઉટડેટેડ, જે ખરેખર અત્યારે એ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ જ નથી, જૂની થઈ ગયેલી ટેકનોલોજી છે, આઉટડેટેડ છે, પણ છતાંય જો વપરાતી હોય તો એ વધારે પ્રમાણમાં પોલ્યુશન ક્રિએટ કરશે, એ વધારે પ્રમાણમાં નુકસાન પહોંચાડશે. તો આવી ઓબ્સોલેટ ટેકનોલોજીસ જે ઇન્ડસ્ટ્રીઝ વાપરતી હોય તો એ લાર્જ અમાઉન્ટમાં વેસ્ટ જનરેટ કરે છે. And this is done because somewhere new technologies may be expensive and the owner of the industry may not be wishing to take up with high cost and expenditure. So he will just continue with the old technologies without realizing કે આ ઓલ્ડ ટેકનોલોજીથી એને કોસ્ટ બેનિફિટ કદાચ મળે છે પણ એન્વાયરમેન્ટને એનાથી ભારે નુકસાન થાય છે. સો દેટ ઇઝ ધ સેકન્ડ રીઝન વિચ ઇઝ યુઝ ઓફ ઓબ્સોલેટ ટેકનોલોજીસ. રાઇટ. Third comes up is escaping or not considering the corporate social responsibility, જેને આપણે CSRના નામથી જનરલી ઓળખતા હોય છે. આ કોર્પોરેટ સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી શું છે તો કે ઘણી બધી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે અથવા તો આ એક આખી રિસ્પોન્સિબિલિટી જવાબદારી છે કોની, ઇન્ડસ્ટ્રીની, સોસાયટી તરફની, રાઈટ, એન્વાયરમેન્ટ તરફની, કે જ્યારે એ ચૂકાય ત્યારે વી ડોન્ટ કન્સિડર ધ સોસાયટી, વી ડોન્ટ કન્સિડર ધ પીપલ, વી ડોન્ટ કન્સિડર ધ એન્વાયરમેન્ટ. ઇન્સ્ટેડ વોટ વી ફોકસ ઇઝ ઓન અવર પ્રોફિટ મેક્સિમાઇઝેશન ઓનલી. અને જ્યારે આવી CSR એટલે કોર્પોરેટ રિસ્પોન્સિબિલિટી જ્યારે કોઈ પણ ઇન્ડસ્ટ્રી ચૂકી જાય, કોઈ પણ બિઝનેસમેન ચૂકી જાય છે ત્યારે ઇટ બિકમ્સ વન ઓફ ધ ગ્રેટેસ્ટ રીઝન ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પોલ્યુશન. રાઇટ. સો ઘણી બધી સ્મોલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે, ફેક્ટરીઝ છે, દે ડોન્ટ હેવ ઇનફ કેપિટલ એન્ડ દે ડિપેન્ડ મોર ઓર લેસ ઓન ગવર્મેન્ટ ગ્રાન્ટ્સ ફોર ધ ડે ટુ ડે બિઝનેસીસ. નાઉ ધીઝ યુનિટ્સ વોટ ડુ? દે એસ્કેપ ધ એન્વાયરમેન્ટલ રેગ્યુલેશન્સ. એ લોકો એન્વાયરમેન્ટલ રેગ્યુલેશન્સને ફોલો નથી કરતા, CSR ફોલો નથી કરતા, અને લાર્જ અમાઉન્ટ ઓફ ટોક્સિક ગેસીસ છે કે મે બી ધ વેસ્ટ મટીરિયલ્સ છે એ ડિસ્ચાર્જ કરે છે
environmentની અંદર. So what happens is ultimately you are polluting the environment, you are polluting the atmosphere to very great extent. So that is what is known as escaping of the CSR. The next fourth point comes up is inefficient waste disposal system. હમણાં જ મેં વાત કરી કે ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પ્રોડ્યુસ કરે આઇટમ્સ કસ્ટમર્સ માટે, કન્ઝ્યુમર્સ માટે, દેટ ઇઝ ફાઇન, પણ તમારી પાસે જો પ્રોપર વેસ્ટ ડિસ્પોઝલ સિસ્ટમ નથી, બરાબર મેથોડિકલી તમે સિસ્ટમેટિકલી જો વેસ્ટ જે તૈયાર થાય છે તો નીકળે છે એને તમે ડિસ્પોઝ નથી કરતા, તો ઇટ ઇઝ વેરી વેરી ડેન્જરસ. કારણ કે બધી રીતે એર છે, વોટર છે અને લેન્ડ ત્રણેય એનાથી પોલ્યુટ થાય છે અને ડાયરેક્ટલી ઇટ ગેટ્સ polluted very badly. So there has to be a proper system for the industrial disposal system, and when you don't have this, so it is just creating the air quality gets disturbed, the surroundings may be covered with the landfills, right? And if some kind of toxic elements are there in the form of liquid that we dispose it into the water bodies, then again water bodies getting disturbed, or the quality of water may be getting polluted. What happens again, that may be used and reused for the drinking and for other household purposes. So one or the other ways, if we don't have the proper waste disposal system, then that may create problems to all the three factors, that may be air, water or land, and that gets polluted very badly, right? So that has to be correctly done. So that is one of the cause, which is inefficient waste disposal system. Next comes up is exploitation of resources from natural world. That means what we do is, industries require large amount of raw materials, we know that, to produce some kind of finished goods, right? This requires too much amount of the raw materials. Now these we get it from the through the extraction of minerals from the earth, or maybe from the forest. So we exploit the natural resources to greater extent. Beyond exploitation એટલે આપણે એની ગજાબાર આપણે એની પાસેથી આપણે લઈએ છીએ. So what happens ultimately is, we are degrading the soil, we are deforesting it, and we create many more problems for the environment and ecosystem. So this kind of unjustified use of resources should be avoided. આવા unjustified uses છે ને એને આપણે અટકાવવા જોઈએ, કારણ કે આ એક મેજર કોઝ છે કોનો environment degrade કરવાનો, right? That is exploitation of natural resources. Next comes up is lack of policies to control pollution. ઘણી બધી વખત policies inefficient હોય છે, અથવા તો rules and regulations એટલા સક્ષમ નથી હોતા, એટલા strong નથી હોતા, which may avoid the or which may control the pollution from the industries, right? And moreover, industries even at times do not follow the control system, or maybe the rules and regulations of the government. So again it creates a lot of pollution because you don't have the control system for it, and then that is creating the mass scale pollution, and that affects many people also, and ecology also to a great extent. Next comes up is emission of GHG gases, that means greenhouse gases, right? So emission એટલે બહાર કાઢવું. તો uncontrolled emission of greenhouse gases has resulted, what happens because of this? It has resulted in too much emission of carbon and other toxic items into the air and atmosphere, and these gases are the sheer cause of global warming. Global warming થાય છે, climatic changes થાય છે, તો એમાં આ GHG gases, that means green house gases નો બહુ મોટો ફાળો છે, કારણ કે આ gases એવા છે કે જે હીટ હોલ્ડ કરી શકે છે લાંબા સમય સુધી, ગરમી પકડી રાખે છે, અને એ gases ક્યાંય બીજે ડિસ્પોઝ નથી થતા, બીજે ક્યાંય ઇવેક્યુએટ નથી થતા, એટલે that gets covered or that gets collected, accumulated in the atmosphere, that increases a much amount of heat in the atmosphere itself, that creates global warming, that creates the melting of the glaciers, that will some or the other time in future, that will create the glaciers melting, turning it into water, will create the water level, will increase the water level on the earth, creates a lot many problem even for our survival in future, right? So આવા emission છે, આવા ગેસીસનું જે રિલીઝ છે એ પણ વન ઓફ ધ રીઝન્સ છે, રાઈટ?
Next comes up is pollution due to metal refining. Even when we are trying, we know this, that these are the minerals are the sources of getting the energy, right? So outside of energy production, all factories produce some or some form of the pollution. Some of the most harmful of the human harmful to the human activities and the environment are heavy metals produced as a result of metal refining. Metal refining કરતા કરતા જે પણ પ્રોડક્શન થાય છે અને જે એ સૌથી હાર્મફુલ ટાઈપ ઓફ પ્રોડક્શન છે, રાઈટ? કોપર, મર્ક્યુરી એન્ડ લીડ કેન accumulate in the animals in their food chain, right? It may be very very dangerous to so many different types of animals. There can be a kind of neurological disorders, maybe somewhere we are also inhaling and we are also using those items, so somewhere we also get infected. Thus industry ની જેટલી પણ એક્ટિવિટીઝ છે એ ક્યાંક અને ક્યાંક it is a major cause of pollution, and that creates a lot many problems for the environment also and for our survival also. So here we have studied almost as many as 8 such causes which degrades the environment. Here એનાથી જે કોઝિસ આપણે જોઈ લીધા, રીઝન્સ જોઈ લીધા, એની ઇફેક્ટ શું આવે છે, એની ઇમ્પેક્ટ શું આવે છે, એની અસર શું થાય છે, that we will be seeing it. And when we are seeing these effects, you will realize that all these effects are such which we know it, we are aware about it, and they are not new to you. The first and the foremost here is the water pollution. Naturally, many a times in the same session, today's session, I have repeatedly said that when you can't have the water disposal properly, then all the things which you release in the water may not be processed. It may be carrying harmful chemicals, maybe radioactive waste may be there, organic type of dumped items may be there, then that may create a lot of water pollution. And again, these water is the same which we use it for the drinking purpose, or maybe the animals may be using for their different purposes, so that creates the problems for the animals also, for the human beings also. So that is water pollution. That is one of the single effect that we have seen. Next comes up is soil pollution. Soil pollution means it may be because of the agriculture or overusage of pesticides and insecticides, or it may be because of the landfills that may be dumped on the land, and that may, after a period of time or over a period of time, it has a chemical reaction which degrades the soil. So that is how the soil pollution is created. Air pollution, we all know various types of gases are just emitted in the atmosphere, and that may create kind of illness, that may create kind of say low level of oxygen, and so many respiratory problems may be created, right? So with so many kind of industries, maybe large, big or small, whatever comes up is air, whatever they discard is in air, and that creates a lot of air pollution that actually degrades the health of the people around, and the environment also gets degraded. The next comes up is noise pollution. Noise pollution means industries are not always limited to solid, liquid and gaseous matter of waste, right? They even produce some kind of loud noises that creates the noise pollution, right? When this noise pollution occurs, when the sound of industrial tasks actually impairs the hearing of the workers. That means the workers, because of this constant hammering of the voice of industries, they lose their hearing sense, right? Even the residential area near the industries having very loud noise, even they get disturbed every now and then. So there was a study that was carried out by National Institute of Health, published in 2004, that said that 23% of the corn mill workers who were exposed to sound above 85 decibels suffered from noise induced hearing loss. That means, see, our ears have the hearing capacity. We hear the sound in the form of decibels, 85 decibels, and beyond that the noise cannot be taken up by the hearing system, right? And that will impair the hearing system, અથવા તો એ
ખૂબ એ લાઉડ નોઇઝ છે એ પછી આપણને એ જે નોઇઝ નું જે પોલ્યુશન છે એ આપણને બહેરાશ તરફ લઈ જાય છે, મીન્સ યુ lose your hearing sense. So this has happened according to one of the study to the mill workers, right? So when you generate or industries generate too much of noise because of the usage of different machinery, that will create noise pollution. Next comes up is wildlife extinction. The pollutant from the industries causes kind of natural disturbances to the ecosystem, and in the ecosystem we all know that there are so many creatures, so many types of habitats and species live, but because they can't take these chemical reactions, or they can't take these disturbances, they lose their lives. And even to that extent that many of the organisms, or maybe many of the life are such which are almost extinct. That means એ લોકોની લાઈફ જ પૂરી થઈ ગઈ છે, they cannot be any more seen on the earth now. So that is because of this kind of waste, or this kind of pollution that is created, right? Next comes up global warming. Global warming ની વાત મેં હમણાં જ કરી કે જે ગ્રીન હાઉસ ગેસીસ રિલીઝ થાય છે ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાંથી, એ એરમાં it lives in air, it keeps its self accumulated in the air, and that creates the global warming. What happens because of that? There may be melting of glaciers, there may be climatic changes, right? There may be extinction of so many different animals that may cause the problem of floods, tsunamis, right? And this type of natural disasters is due to global warming to an extent. So that is also one of the effect that can be seen. Next comes up is radiation. Radiation is rarely talked pollutant, we hardly know about it. Now what is this radiation pollution? It is a long term effect on the people. Radiation pollution occurs naturally in the areas with high concentration of radioactive elements. જ્યાં radioactive elements ખૂબ બધા પ્રમાણમાં એરની અંદર હોય, ત્યાં આવા રેડિયેશન્સ છે all over a period of time, it harms the people living there, right? More intense the radiation pollution occurs because of the nuclear reactors, or maybe nuclear explosion ને લઈને આવા radioactive જે particles છે that remains in the atmosphere, right? So radiation can cause anything from mild sickness to even instant death. So radiation is very 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 dangerous and very fatal thing. And radiation also causes genetic damages. ઘણી વખત say જે ન્યુક્લિયર એક્સપ્લોઝન છે વર્ષો પહેલાં થયું હોય, એનું ટેસ્ટ વર્ષો પહેલાં થયું હોય, પણ પછી એનું જે એના જે રેડિયોએક્ટિવ પાર્ટિકલ્સ, બિકોઝ દે આર પ્રેઝન્ટ ઇન ધ એર એન્ડ ઇટ ઇઝ બિંગ ઇનહેલ્ડ, ઓર ઇટ ઇઝ બિંગ ટેકન અપ કન્ઝ્યુમ્ડ બાય વન ઓર ધી અધર વેઝ ઇન ધ હ્યુમન બોડી, વોટ ઇટ હેપન્સ, ઇવન જેનેટિક ડેમેજીસ છે એ નવી જનરેશનને અથવા તો કમિંગ જનરેશનને એનું એ ફેસ કરવું પડતું છે, વિચ કોઝ દેમ ટુ ગ્રો આઉટ ઓફ control and results into even genetic diseases, right? So radiation is a very a fatal effect of industrial pollution. The next and the last one comes up as disposal of solid waste. Now if solid waste is such kind of thing which turns up into garbage, which turns up into waste, and it turns up into landfills, એટલે જે પણ solid waste છે ને આપણે અલ્ટિમેટલી ઇન્ડસ્ટ્રીની બહાર ક્યાં ડમ્પ કરીએ, તો કે બહારના કોઈ પણ સોલિડ અથવા તો લેન્ડ સ્પેસની અંદર, જેની અંદર વી કીપ ઓન ડમ્પિંગ ધીસ સોલિડ વેસ્ટ, અને સમવેર ઓર ધી અધર because of the chemical reactions it creates the many times it creates the gases like methane, or maybe explosive gases એ ઘણી બધી વખત ઊભા થતા હોય છે અથવા ક્રિએટ થતા હોય છે, રાઈટ? જેને લઈને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે, કાર્બન મોનોક્સાઇડ છે, એવી ટાઈપના ગેસીસ વિચ આર એકચ્યુઅલી વેરી હાર્મફુલ, વિચ ઇવન ઇન્ક્રીઝિસ ધ ગ્લોબલ વોર્મિંગ, that is also created. Again, solid waste can also be the breeding ground for many diseases because the solid waste turns up into garbage, it turns up into foul smell, that creates lot many diseases also. It can be transmitted to people very easily, right? And that is why these garbage dumps are really very very harmful. So these are all the 8 types of effect that is caused because of industrial pollution. What we have seen in this particular session is man-made
industrial waste, what it is all about. We have tried to learn that, right? We have also tried to see that what are the causes, ક્યાંથી આ બધું ઇન્ડસ્ટ્રીયલ વેસ્ટ આવે છે, કયા એના કોઝ છે, કયા રીઝન છે અને એની ઇફેક્ટ છે એ કઈ પ્રકારની ઊભી થાય છે. So we have also seen with the causes at the same time 8 causes, and we have also seen with the 8 different types of effects of industrial pollution, right? So these are the some common types of things that we have learned. But if some kind of policies, if strictly followed, or if on an individual basis we try to understand the responsibility of being the resident or being the citizen of the earth, then many times we can avoid many activities, we can avoid many kind of waste that will actually increase the pollution in the atmosphere or environment. So somewhere we can take few steps to reduce the industrial pollution to this extensive say area, and we can put the kind of control on the industrial waste that is generated. So this was the man-made waste and its different aspect that we have studied today, and we are coming to an end of this unit as well, right? So unit 2 part B we are done with, and it is unit 2 natural resources and wealth that we are completing it today with the help of the last part, that is man-made industrial waste, right? So when we meet next, it will be the fresh unit number 3 that will be starting. So by the time we meet next, it's a goodbye from my side, and take care of yourselves. Thank you.